Hello and a warm welcome to all my dear little students in grade 3. I have come with my English lesson for you. grade 3 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලව අදත් teacher English lesson එකත් අරගෙන ආදරෙන් බලන්න ආවා. We have come to lesson number 5. I have brought you lesson number 5 today. We have started unit number 4 and it's lesson number 5. What is our unit number 4? My food bag. We are talking about the things that we eat and drink. We spoke about fruits. We spoke about vegetables. We made a beautiful, tasty, healthy soup. නේද පුතේ? අපි fruit salad හැදුවා. අපි soup එකක් ගැන කතා කරා. ඔන්න ලස්සන fruit kebab එකක් හැදුවා. So we are talking about my food bag. අපි කෑම බීම ගැන තමයි unit number 4 එකෙන් කතා කරන්නේ. Today my lesson number 5 in unit number 4 I have brought you in 2 parts. Your lesson number 5 will have 2 parts. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් අපේ unit number 4 එකේ lesson 5 එකනේ teacher අද ගෙනාවේ. lesson 5 එකේ පුතේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. We have part 1 and part 2. In our lesson number 5 we are going to talk about tea. අපි කතා කරන්නේ lesson number 5 එකෙන් tea. තේ ගැන. We are going to make tea. We are going to learn about tea. So in my lesson number 5, part 1, we are going to talk about it's tea time. It's tea time. ඔන්න අපි තේ වේලාව ගැන කතා කරනවා lesson 5 part 1 එකෙන්. Lesson 5 part 1. It's tea time. Lesson number 5 part 2, we will talk about let's have a tea party. That's going to be fun. We are going to have a tea party in our lesson number 5, part 2. Okay, so now today we are going to start off with our lesson number 5, part 1. It's tea time. I want you to have your pupils book and your workbook with you because we are going to talk about making tea and we are going to do our workbook activities in the workbook. We have a beautiful song to listen as well. So I want you to have your pupils book and your workbook with you and we are going to start our lesson. Come with me. We will go. It's tea time. Right. Lesson number 5, part 1. It's tea time. Take a look at the picture. It's tea time. I think you all love to have a cup of tea. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා තේ බොන්න ආසයි නේද? අපි ආසයි තේ වෙලාවට නේද? We love to have a cup of tea, a warm cup of tea. So today we are going to learn about making tea. So I want you to take your pupils book and turn to this page. We have a beautiful song over here. We have a beautiful song. So now we have a beautiful song and the song is all about, what is this? It's all about what we are going to do to make a cup of tea because we are talking about tea. It's tea time. I know most of you must have heard this little nursery rhyme. මගේ දුවලා පුතාලා මෙන්න මේ සින්දුව සමහර විට අහලා තියෙන්නත් පුළුවන්. Now we are going to take a look at the words. We have a beautiful song. We are going to listen to that song in a little while. But before that we are going to just look at the words that we have in our song. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් අපේ සින්දුවේ තියෙන වචන ටික අපි බලමු පුතේ. අපි අද තේ හදන එක ගැන කතා කරන්නේ. We are talking about tea time. It's tea time.
So let's see what our song has to tell us. We will read the words and see. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly කියන්නේ කාටද පුතේ? පුංචි දුවෙක්ගේ නමක් නේද? Polly put the kettle on. මොකද්ද put the kettle on කියන්නේ පුතේ? Polly put the kettle on. ඒ කියන්නේ කේතලේ රත් වෙන්න තියන්න. kettle එක. kettle එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සිංහලෙන් අපි කේතලේ කියලා කියන්නේ kettle එකට. So it says Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. කේතලේට වතුර තියලා ලිපෙන් තියන්න කියලා කියනවා. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. We'll all have tea. We'll all have tea. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තේ බොමු. Polly put the kettle on. Polly අපිට කේතලේට වතුර ටිකක් තියන්න. Now at home, sometimes your parents or your mother will say, Gwen, can you please put the kettle on? කේතලේට වතුර ටිකක් තියනවද තේ ටිකක් බොන්න? පුතාලා අහලා තියෙනව නේද එහෙම කියනවා ගෙදරදී. Put the kettle on, we can have some tea. So like that, it says, Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. We'll all have tea. අපි ඔක්කොම තේ බොමු. Now we are looking at the second verse. We are going to take a look at the next set of lines. Suki, take it off again. Suki, take it off again. Suki, take it off again. They've all gone away. They've all gone away. What does that mean? Now to make tea, what do we have to do? We have to boil water. නේද පුතේ? තේ හදන්න අපි වතුර උණු කරන්න ඕනේ. Now this is a little song about making tea. Right? Now, when you listen to the song, when you look at the pictures, you will see what the song says. So, we are concentrating on the words. අපි වචන ගැන දැන් බලනවා. ඊට පස්සේ මගේ දුවලා පුතාලා ලස්සනට මේ සින්දුව අහන්න පුළුවන්. Suki, take it off again. ඒ කියන්නේ Suki කියලා කියන්නේ පුතේ තවත් පුංචි දුවෙක්ගේ නමක්. Suki, take it off again. වතුර කේතලේ ආපහු ගන්නලු පුතේ. Take it off again. නැවත ගන්න. Suki, take it off again. They've all gone away. තේ බොන්න ආපු අය ගිහිල්ලා. ඒක නිසා කේතලේ ලිපේ තියන්න එපා. Right? Suki, take it off again. Suki, take it off again. Suki, take it off again. They've all gone away. They've all gone away. So some people have come to drink tea, and before making the tea, they have all gone away. Now, when you look at the song, when you listen to the song, you will see. Now, because in our lesson number 5, part 1, we are talking about it's tea time, we have this beautiful song over here. දැන් අපි lesson 5 එකේ part 1 එකෙන් කතා කරන්නේ it's tea time නේ පුතේ. So now we are going to take a look at the song. We are going to listen to the song now. We will read the words once again. So when you listen to the song, you will understand. ඔන්න අපි ආපහු වචන ටික සින්දුවේ තියෙන පිළිවෙලට කියමු පුතේ. එතකොට සින්දුව ඇහෙනකොට මගේ පුතාලට ඒක follow කරගන්න ලේසි. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. We'll all have tea. Suki, take it off again. Suki, take it off again. Suki, take it off again. They've all gone away. Now that is how our song goes. Now it's the time for you to listen to this beautiful song. Let's listen to the song now. Polly put the kettle on. Polly put the kettle
Wasn't that song very beautiful, children? Wasn't that so? It was so beautiful. ලස්සන සින්දුවක් නේද පුතේ? ඔන්න අපි දැන් සින්දුව ඇහුවා. Now we are going to have some tea time. It's tea time. We are going to have a cup of tea. Come, let's move forward and see what we have to do. It's tea time. It's tea time. So we are going to have a cup of tea. Now, when you look at the picture, can you see how beautiful, how tasty, and how attractive our lesson is going to be? Yes, you can have a look at this. It's tea time. So let's start and we will move on and see how we are going to make a cup of tea. Come with me. Right now, as we know the parts of our tea set. Now we know what the parts that should be in a tea set, the little things that we have to have in the tea set. Now it's time for us to take a look at a tea set. ඔන්න පුතේ අපි දැන් tea set එකක තියෙන පුංචි කොටස් ටික මගේ පුතාලට මෙන්න මේ විදියට ටීචර් පින්තූරකින් පෙන්වුවානේ. අපි ඇත්තටම බලමු tea set එකක් කොයි වගේද කියලා. Come, let's go and see the little parts and the beautiful tea set that I have brought you. Let's have a look at that. Right now, children, we are going to have a look at a tea set. I think you can remember the tea set that we saw when we did our lesson. So now I'm going to show you the little parts that we have in our tea set. Now, as you all know, this is the teapot. පුතේ අපි tea set එකක තිබිච්ච කොටස් මගේ දුවල පුතාලට මම ස්ලයිඩ්ස් වලින් පෙන්නුවානේ. ඔන්න පුතේ අපි දැන් ගෙනල්ලා තියෙනවා බලන්න මගේ දුවල පුතාලට ටී සෙට් එකක තියෙන පුංචි කොටස් ටික. දැන් අපි බලමු ඉස්සල්ලාම අපිට මෙතන තියෙන එකට අපි කියන්නේ පුතේ මේක තමයි ටී පොට් එක. This is the tea pot. අපි තේ පෝච්චිය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. tea pot. මගේ දුවල පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක කිව්වනේ teapot කියලා. This is the teapot. Now what do we have inside the teapot? අපි මොනවද පුතේ අපේ teapot එකට අපි දාන්නේ? අපේ teapot එකේ අපිට තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට තේ. අපි තේ හදනකොට අපි හදන තේ ටික මෙන්න මේ pot එකේ දාන නිසා තමයි අපි ඒකට teapot කියලා කියන්නේ. So this is our teapot. Then we have the creamer over here. This is where we put our milk in. This is the milk container. We call it a special name that is creamer. පුතේ අපි මේකට කියන්නේ මෙන්න මෙතන පුංචි මෙතන අපිට මේ වක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ කටක් සහිත පුංචි භාජනේ ඒකට අපි කියන්නේ ක්‍රීම කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ කිරි. අපි කිරි තේ එකක් හදනවා නම් අපිට කිරි ඕනේනේ පුතේ. එතකොට අපි කිරි ටික කොහෙද තියාගන්නේ අපේ ටී සෙට් එකේ මෙන්න මේ ක්‍රීම කියන භාජනේ තමයි අපි කිරි ටික දාලා තියාගන්නේ. This is the creamer. This is the teapot and this is the creamer. Then what is this little thing? This is our sugar pot. This is the teapot. This is the sugar pot. You want to see what's inside? මේක තමයි පුතේ අපේ සීනි දාලා තියෙන sugar pot එක. අපි මේකට කියන්නේ sugar pot කියලා. මෙන්න මගේ පුංචි දුවල පුතාලට පේනවද? ඇතුලේ තියෙනවා සීනි. We have sugar inside. And when we make the tea, when we pour the tea into cups, you can add this sugar and make the tea. We are going to make a cup of tea. So first of all, I want you to know what the little parts that we have in our tea set. Then we have a cup and a saucer. අපි කියන්නේ පුතේ මේ කෝප්පෙට තේ බොන කෝප්පේ මගේ දුවල පුතාලා අහලා තියෙනවනේ අඬු කෝප්පේ කියලා කියනවා. අපි මේ අඬුව තියෙන කෝප්පෙට කියන්නේ තේ බොන්න ගන්න අඬුව තියෙන කෝප්පෙට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ cup. ඒකත් එක්ක තියෙන පුංචි පීරිසියට අපි කියනවා saucer. Saucer. Cup and saucer. අපි තේ හදනකොට පුතේ කෝප්පේ වෙනම පීරිසිය වෙනම ගන්නෙ නෑ. Cup and saucer should be together. අපි තේ එකක් කාට හරි දෙනකොට අපි කෝප්පයක් නැතුව අපි නිකන් මෙහෙම ගෙනල්ලා දෙන්නේ නෑනේ පුතේ කෝප්පයක්. You have to come with the cup and the saucer. This is where you pour the tea and when you give somebody you have to take it with the saucer.
අපි පීරිසිය නැතුව කෝප්පේ ගෙනියන්නේ නැහැ. මෙන්න තියෙනවා පුතේ cup and saucer. අපි මේ දෙකට කියන්නේ cup and saucer. ඒ වචන දෙක නිතරම පාවිච්චි කරනකොට අපි එකටයි කියන්නේ පුතේ. cup and saucer. ඒ කියන්නේ පීරිසි කෝප්ප කට්ටලය කියලා තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. So what are the parts of the tea set? This is the teapot, තේ පෝච්චිය. This is the sugar pot. අපි සීනි දාන භාජනය. නේද පුතේ? Then we have our creamer where we put our milk. අපි කිරි දාන භාජනයට කියනවා පුතේ cream කියලා. එතකොට පීරිසිය කෝප්පෙට අපි කියනවා cup and saucer. This is our tea set. දැන් අපිට tea set එකක් තියෙනවා. අපි තේ හදන්න යනවා. We are going to start making tea. So now you know the parts of the tea set. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා දැන් ඔන්න ටී සෙට් එක දැක්කා. දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද තේ එකක් හදන්නේ කියලා. We are going to learn how to make a cup of tea. My little girls and boys, now we are going to learn that. I know when you look at this and when you learn how to make a cup of tea, it's going to be very easy for your mother. මගේ දුවල පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක අද තේ හදන හැටි ඉගෙන ගත්තාම කාටද ගෙදර වැඩියෙන්ම ලේසි වෙන්නේ වැඩවලට? It's your mother. Your mother will find it very easy because now my little girls and boys know how to make tea. නේද පුතේ? අපි අම්මට වැඩවලට උදව් වෙන්න, ලේසි වෙන්න මගේ දුවල පුතාලා තුන් අද රසම රස තේ කෝප්පයක් හදා ගන්න විදිය ටීචර්ත් එක්ක කරලා බලනවා. Before starting to make our tea, let's see what we want and how we are going to do it. Now what are we going to do? This is what we are going to do. Come with me. Let's make a cup of tea. That's what we are going to do now. Take a look at my little boy over here. Look at him. His mouth wide open, and what is he trying to do? He is trying to pour a cup of tea. ඔන්න පුතේ අපේ පුංචි යාළුවෙක් ටීචර් අරන් ඇවිල්ලා. Can you see? He is trying to pour a cup of tea. මගේ පුතාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පුංචි තේ පෝච්චියක් අරගෙන ලස්සන තේ එකක් හදාගෙන ලස්සනට බොන්න. We are going to do that now. So we are going to start making a cup of tea. Let's start. Right. How to make a cup of tea? කොහොමද අපි තේ කෝප්පයක් හදාගන්නේ? How to make a cup of tea. Now, because in our unit number 4, we are talking about my food bag. We spoke about the things that we can eat, like vegetables and fruits and all that. Now it's time for us to learn how to prepare a cup of tea. ඔන්න පුතේ අපි දැන් vegetables, fruits ගැන ඉගෙනගෙන අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ tea හදන්න. අපි තේ එකක් බොන විදිහ තේ එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලානේ දැන් පුතාලා දුවලා ටීචර්ත් එක්ක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So now let's see what we are going to use to make a cup of tea. What do we need? අපිට මොනවද ඕනේ? What do we need? 1 teaspoon of tea leaves or a tea bag. 1 teaspoon of tea leaves or a tea bag. Teaspoon එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ තේ හැන්දක්. පුංචි තේ හැන්දකින් අපිට තේ කොළ ඕනේ. අපිට තේ හදන්න මොනවද ඕනේ පුතේ? What is the main thing that we need to make a cup of tea? It is the tea leaves. If we want to make a cup of tea, we have to have tea leaves. නේද පුතේ? අපිට තේ ඕනේ නම් අපි ඒකට තේ කොළ ගන්න ඕනේනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තේ කොළ ඕනේ. Tea leaves. So we have to have some tea leaves to make our tea. 1 teaspoon of tea leaves or a tea bag. Now we are going to take a look at all of them. First we will read and see. Tea leaves or a tea bag. පුංචි tea bags කියලා තියෙනවා පුතේ ටීචර් පෙන්නන්නම් මගේ පුතාලට. So either you will need tea leaves or a tea bag. Then we need 2 teaspoons of sugar. මගේ දුවලා පුතාලා සීනි දාලා තේ බොන්න නේද ආස? We need 2 teaspoons of sugar.
too much of sugar is not good for your teeth. So please remember, don't eat too much of sugar. 2 teaspoons would do. That's enough. පුංචි තේ හැඳි දෙකක් අපිට සීනිත් ඕනේ. 1 cup of hot water. 1 cup of hot water. Now we are going to make a tea for 1 person. ඔන්න අපි එක්කෙනෙකුට අවශ්‍ය තේ තමයි හදන්න යන්නේ පුතේ. මගේ පුතාලට තනියම එක කෝප්පයක් හදන්න ඉගෙන ගත්තත් ඇතිනේ නේද පුතේ? So we are going to learn how to make 1 cup of tea. So you will need 1 cup of hot water. Now I must tell you this. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න විශේෂ දෙයක් ටීචර්ට කියන්න තියෙනවා. Now before we start doing all these things, you need to have adult supervision. ඔන්න පුතේ බැඩි හිටි කවුරු හරි මගේ පුතාලා ළඟින් ඉන්න ඕනේ ගෙදරදී මේ දේවල් කරනකොට. ටීචර් කියලා දෙනවා මගේ පුතාලා ඒවා ගෙදරදී කරන්නත් ඕනේ. හැබැයි කවුරු හරි මගේ පුතාලා ළඟින් ඉන්න ඕනේ පරිස්සමට. Because when we deal with hot water, when we deal with the knives and the forks and the spoons and cutting boards and chopping boards, we have to have adult supervision. I always tell you that. So now, because to make a cup of tea, we want hot water, you have to be careful. I think it's better if you can ask your mother to come and help you. So you need 1 cup of hot water. Then we need a tea set. As I told you, we need a tea set to serve a cup of tea. ඔන්න අපි කාට හරි තේ දෙනවා නම් පුතේ අපි tea set එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි tea serve කරන්නේ. ටීචර් තේ හදනකොට මගේ පුතාලට මේ දේවල් කියලා දෙනවා. Now when we are making the cup of tea, I will tell you how we should make it and how we are going to serve it to someone. So we are going to learn all that. Okay? So that these things we need to make a cup of plain tea. That is this type of a tea. අපිට plain tea එකක්. ඒ කියන්නේ කිරි දාපු නැති තේ එකක්. plain tea එකක් හදා ගන්නවා නම් අපිට මේ දේවල් තමයි ඕනේ. What are the things that we need to make a cup of plain tea? We need 1 teaspoon of tea leaves. තේ කොළ ටිකක් ඕනේ. 2 teaspoons of sugar. Then we need 1 cup of hot water and 1 tea set, that is to serve the tea. We need 1 teaspoon of tea leaves or tea bag, 2 teaspoons of sugar, 1 cup of hot water and a tea set to serve. If we want to make a milk tea, right? If it's a milk tea, ඔන්න අපි කිරි තේ එකක් හදනවා නම් අපිට ඕනේ මොනවද? We need 2 teaspoons of milk powder or fresh milk. If we want to make a milk tea, අපි කිරි තේ එකක් හදා ගන්නවා නම් අපිට tea leaves වලට අමතරව මොනවද ඕනේ පුතේ? We need some milk. අපිට කිරි ඕනේනේ කිරි තේ එකක් හදන්න. So maybe you can use some milk powder or you can use fresh milk. අපිට කිරි පිටි milk powder කියලා කියන්නේ කිරි පිටි නැත්නම් අපිට පුළුවන් fresh milk. ඒ කියන්නේ එළ කිරි වගේ fresh milk. අලුත් නැවුම් එළ කිරි පාවිච්චි කරලත් අපිට තේ හදන්න පුළුවන් පුතේ. So now if we want to make a plain tea without milk, you need these things. And if you want a milk tea, you have to add some milk into the tea that you have made. Now, when we are doing it, you will understand. I will explain everything to you very clearly when we are making the tea. Right. So now we are going to take a look at our next slide and we'll see the things that we need. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට teacher දැන් පෙන්නනවා. I'm going to show you the little things that I have mentioned here. ටීචර් මෙතන කියපු දේවල් මගේ පුතාලට පෙන්වන්නම් කොහොමද මොනවද අපිට ඕන ද්‍රව්‍ය කියලා. Let's have a look at the things that we need to make the cup of tea. Right. Now, as I have told you, when we spoke about the things that we need, tea leaves or a tea bag. We need these things to make the tea. Tea leaves or a tea bag. Now, this is a tea bag.
These are tea leaves. මේ තියෙන්නේ පුතේ තේ කොළ. අපිට කුඩු විදිහට ඉන්නේ තේ කොළ. එතකොට අපි ඒකට කියනවා tea leaves කියලා. Then we have the bag, the tea bag. තේ කොළ bag එකකට දාපු පුංචි පැකට් විදියටත් අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ. So either you can use tea leaves or you can use a tea bag. Then I told you we need a little bit of sugar. 2 teaspoons of sugar. අපිට පුංචි තේ හැඳි දෙකක සීනි ඕනේ. We need some sugar to have our tea a better taste. Then we need hot water. Hot water. හුඟක් රස්නේ වතුර අපිට ඕනේ. උණු වතුර අපිට ඕනේ තේ එකක් හදන්න නේද පුතේ? We want hot water to make our tea. Other than the tea and the sugar, we want hot water. So, and I told you if we want a milk tea, that we need to have some milk powder or fresh milk. Now this is fresh milk and this is milk powder. මෙන්න පුතේ එල කිරි තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා කිරි පිටි. කිරි පිටි නැවුම් කිරි හෝ කිරි පිටි අපිට ඕනේ කිරි තේ එකක් හදාගන්න. For a milk tea, for a cup of milk tea, we have to add some fresh milk or milk powder. Then we need a tea set, as I told you, to serve our tea. You can see the teapot and the sugar pot and the creamer and the cups and the saucers. A cup and a saucer here for you to serve the tea. අපිට ලස්සනට අපි තේ එකක් හදාගෙන නිකම්ම බොන්නේ නෑ පුතේ. ලස්සනට අපි තේ එක බොන්න ඕනේ. ටීචර් පුතාලට ඒ දේවල් කියලා දෙනවා. So now let's take a look at the method that we are going to use when we make our tea. Right. Let's start. Now we are going to start making a cup of tea. ඔන්න පුතේ දැන් අපි තේ එකක් හදන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියලා තමයි දැන් මෙතනදී අපි බලන්න යන්නේ. Now because we are learning in English, we have to use certain words that we use to when we make a cup of tea, and especially because now in our unit number 4 we are talking about my food bag. So when it comes to food, drinks and vegetables, fruits and all that, there are some words that we use. So in my lesson today, I have brought you some words like that, what we use when we make a cup of tea, the words. Because it's a language that we are learning, you have to use these words, okay? So now to start with, we are going to start making the cup of tea, and these are the steps that we need to follow. Put the tea leaves into the teapot. Put the tea leaves into the teapot. Now I'm going to show you how to make 1 cup of tea. දැන් teacher මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ teacher හදලා පෙන්නනකොට අපි එක තේ කෝප්පයක් හදාගන්න විදිය. හැබැයි පුතේ අපි ගොඩ දෙනෙකුට හදනවා නම් අපි කොහොමද කරන්නේ? අපි teapot එකක් අපිට teapot එක කියන්නේ ටිකක් ලොකු එකක් නේද? The teapot is a little bigger than the cup. අපිට කෝප් එකට අල්ලනවට වඩා වතුර ප්‍රමාණයක් අපිට teapot එකට අල්ලනවා. So you have to put tea leaves into the teapot, and then if you are making only 1 cup, maybe you can use a tea bag. So I have said here, put the tea leaves into the teapot. So you have to put the tea leaves into the pot. Then what do? Add hot water. Add hot water into the teapot. Now that is a word that you have to use. Add. අපි එකතු කරනවා. ගණන් වල විතරක් නෙමෙයි අපි එකතු කරන්නේ. When we learn English, we have to use these words. Add. අපි එකතු කරනවා. Add water into the teapot. Now you have to add hot water into the teapot. You must put the tea leaves into the pot and then you add hot water into the teapot. Let the tea leaves boil for a few minutes. Let the tea leaves boil for a few minutes. Boil. Let the tea leaves boil. අපි දැන් තේ කොළ ටික දැම්මට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ පුතේ? You put hot water and then you have to make the tea leaves boil for a little while. You have to rest it to boil. අපි ටිකක් තේ කොළ තැම්බෙනකන් තියන්න ඕනේ නේද පුතේ? එතකොට තමයි අපිට තේ කොළ වලින් ලස්සන පාටක් එන්නේ, රස එන්නේ. We boil the tea leaves in order to get a beautiful color and a good aroma and a good taste. Then now pour the tea into a tea cup.
What is the word here? Now, pour the tea into a teacup. Pour the tea. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? තේ පෝච්චියෙන් කෝප් එකට තේ වක් කරනවා අපි. කෝප් එකට තේ වක් කරනවට අපි කියනවා pour a cup of tea. Now, pour the tea into a teacup. What do you do after that? Add sugar and stir well. Add sugar and stir well. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? add sugar කියලා කියන්නේ අපි සීනි එකතු කෙරුවා. stir well හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. stir කියලා කියන්නේ අපි හොඳට කරකවලා සීනි ටික දිය වෙන්න කලවම් කරන එකට කියනවා stir well. Add sugar and stir well. That is what we do, right? We put sugar and then we have to stir. Using a little teaspoon, you need to stir the tea. You will see when we are making the cup of tea. Then, to make milk tea. ඔන්න දැන් අපි plain tea එකක් නේ පුතේ හැදුවේ. This is just a plain tea. Now we are going to add milk and make a milk tea. How are we going to do that? Add milk into the plain tea cup and stir well. Add milk into the plain teacup and stir well. ඔන්න පුතේ අපි කිරි ටිකක් අර හදපු plain tea තියෙන කප් එකට එකතු කරලා හොඳින් දිය කරපුවාම අපිට කිරි තේ එකක් ලැබෙනවා. Right? Add milk into the plain teacup and stir well. So now what do we have? Our tea is ready to drink. Now let's take a look at this. It's time to taste a cup of tea. Now after we make our tea like that, it's time to taste a cup of tea. So now we are going to start making our cup of tea. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා දුවලාට ටීචර් පෙන්නනවා අපි රසට පුතාලා දුවලා බොන්න කැමති තේ හදන්නේ කොහොමද කියලා. It's time to make a good cup of tea. Come, let's go and see what the teacher is going to do with my tea set, and I'm going to make a tasty cup of tea just for you. Now we are going to start making our cup of tea. Now I want you to look very, very carefully. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් අපි අද තේ කෝප්පයක් හදන්න යනවා. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් චුට්ටක් ලොකුයිනේ නේද? අපි තේ එකක් තනියම හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Now I always tell you, whenever you do any little thing like this, now especially when you're dealing with maybe hot water, or you're dealing with the ceramic cups and saucers, maybe you can ask your mother to come and assist you or to come and stay near you. අපි මගේ චූටි දුවලා පුතාලට දැන් පුතේ අපි උණු වතුර ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි මේ cups and saucers පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා හැම වෙලාවෙම අම්මට චුට්ටක් ළඟට එන්න කියලා නැත්නම් අක්කට ළඟට එන්න කියලා මගේ දුවලා පුතාලට මේ කරන වැඩවලදී උදව් වෙන්න කියන්න පුළුවන්. So now we are going to start making our cup of tea. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ අපිට tea set එකක තිබිච්ච කොටස් ටික. We know the parts that we had in our tea set. We know what they are. So now we are going to start off making a plain tea. අපි ඉස්සෙල්ලා පුතේ හදන්නේ plain tea එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කිරි එකතු කරන්නේ නැතුව හදන කහට තේ එකක්. plain tea කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කහට තේ. මට plain tea එකක් දෙන්න කියන්නේ. අපි plain cup of tea. plain tea එකක් හදන විදිහ දැන් බලමු. Now what we need, as I told you, is some tea leaves. මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් කිව්වා අපිට තේ හදන්න මොනවද ඕනේ පුතේ? අපිට තේ කොළ ඕනේනේ. We need tea leaves. These are tea leaves. මේ තියෙන්නේ පුතේ තේ කොළ. And at the same time we can use tea bags. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට තේ හදනකොට තේ කොළ ටික දාලා තැම්බෙන්න තියලා ඒක ආපහු පෙරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න තාම මගේ දුවලා පුතාලා චූටි වැඩිනේ නේද පුතේ? ඒක නිසා අපි tea bag එකක් පාවිච්චි කරනවා ඔන්න අපේ tea cup එක හදන්න. So this is a tea bag. I hope all of you can see what a tea bag is. We have little tea leaves inside this bag.
මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ පුතේ තේ කොළ. දැන් ටී බෑග් එකක් දැකලා නැති මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඉන්නවා නම් ඔන්න පුතේ මේ පොඩි බෑග් එකක් ඇතුලට දාලා තියෙන්නේ පුතේ තේ කොළ. When we put it into the cup and add hot water, the tea comes out and we can make a cup of tea. Now I'm going to show you that. මගේ දුවලා පුතාලා හොඳින් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ටීචර් හදලා ඉවරුණාට පස්සේ මගේ පුතාලාත් හදලා බලන්නකෝ තේ කෝප්පයක්. Right. So now I am going to use a tea bag to make my tea cup. So first of all, what I'm going to do is I'm going to add some warm water, some hot water into my tea cup. දැන් ටීචර් හදන්නේ පුතේ එක්කෙනෙකුට ඕන තේ කෝප්පයක්. ඉතින් ටීචර් දැන් මෙන්න මේ වගේ උණු වතුර අරගෙන පරිස්සමට පුංචි දුවලා පුතාලා ටීපොට් එක පාවිච්චි කරනකොට පුතේ අපි නිතරම මේ ලිඩ් එක එළියට එයි කියන අදහසින් අපි ඒක අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි කෝප්පෙට උණු වතුර ටික දාගන්න ඕනේ. You have to pour the water. What is that word, children? We have to pour. අපි උණු වතුර වක් කරනවා කියලා කියන්නේ පුතේ. Pour. You pour the hot water into the cup. Now we will keep our teapot aside and I'm going to take my cup and saucer close to me. Now I want you to look very carefully. Now we are going to take our tea bag and we are going to put it into our cup. දැන් පුතේ අපි tea bag එක අපි මේ උණු වතුර දාපු අපේ cup එකට අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ tea bag එක ඇතුළට අපි දානවා. Now you can see how the tea is coming out of the tea bag. Can you see? We get a nice, beautiful golden color when the tea gets dissolved in hot water and brings the color out. So now you can see how that beautiful golden color of the tea leaves, it has come out. Now we have our cup of plain tea. ඔන්න දැන් පුතේ අපි කොහොමද මේ tea bag එක එළියට ගන්නෙ? Now we have the tea bag inside the cup. How are we going to take it out? අපි මේ තේ කොළ බෑග් එක නිකම්ම අරගෙන එළියට මෙහෙම ගන්නවද? නෑ, because all the tea will come out and the place will be dirty. අපි මේ තේ කොළ බෑග් එක එළියට ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා පුතේ. You have to take your teaspoon. Now when we serve tea, we always have a teaspoon. So you take the teaspoon, you keep your teaspoon like this, then you roll your tea bag over the spoon and then you do it like this. Then you take your tea bag out and you keep it aside. Now we have to add sugar to our tea. ඔන්න අපිට දැන් plain tea එකක් තියෙනවා පුතේ. දැන් අපි ඒකට සීනි එකතු කරගන්නවා. Now can you remember our little sugar pot? We have our little sugar pot over here. Now I'm going to take some sugar. I'm going to use a teaspoon. I'm going to take some sugar and add it into the teacup. I told you it's better if we can use 2 teaspoons of sugar. Now what are you going to do? Now you have to stir the sugar. Stir. What do you mean by stir? අපි stir කරනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි මේ සීනි ටික දිය කරගන්නවා. We stir the tea. I hope you can see. You nicely move your spoon round and round and the tea gets dissolved in the hot water. Now we have our cup of tea. Now our cup of tea is ready to drink. So we will move our tea bag over here. And now I hope you can see how our plain tea has come out. ඔන්න පුතේ අපි දැන් plain tea එකක් හැදුවා. Now how are we going to make a cup of milk tea? දැන් පුතාලා දුවලා plain tea බොන්න ආස නැත්තම් මගේ චූටි දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි කිරි තේ එකක් හදනවා. How are we going to make a cup of milk tea? It's very, very simple. We have our creamer over here with milk. We take the creamer and then we pour a little bit of milk into our plain tea.
Can you see how beautiful that is? Now you can keep your creamer aside and you can dissolve it once again. Now, after you dissolve it, just make sure all the tea and the sugar is dissolved together and that it gives you a good taste. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් කිරි දාලා අපි දිය කෙරුවට පස්සේ අපි කොහොමද අපේ ටීස්පූන් එක තියන්නේ? අපි ටීස්පූන් එක අරගෙන ඌ පැත්තකට විසික් කරනවද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි කරන්නේ පුතේ? දැන් අපි තේ එක දිය කෙරුවට පස්සේ අපේ හැන්දේ මොනවද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට බේරෙන තේ තියෙනවා. අපි ඒක වෙනම කැමති තැනකින් තියන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම අරගෙන අපි ලස්සනට මෙන්න මේ තේ කෝප්පේ අයිනකින් ඒ වතුර ටික අයින් කරලා තමයි අපි teaspoon එක මෙහෙම තියන්නේ. So we do not spill anything around us. Our place is clean. We have made a cup of tea and everything is done so well. ඔන්න පුතේ අපි කොහෙවත් හලාගත්තේ නැහැ. මගේ චුටි දුවලා පුතාලට පේනව නේද? කිසිම තැනක වතුර හැලිලා නැහැ, කහට හැලිලා නැහැ. නේද? අපි එහෙමයි පිරිසිදුව වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්නේ. Now my cup of tea is ready to drink. It's so tasty and I'm going to taste it. Let's see whether it tastes good. It's so delicious with a lot of sugar. මගේ දුවලා පුතාලටත් ඔන්න රසම රස තේ කෝප්පයක් තියෙනවා. ඔන්න අම්මලාට හදලා දෙන්න පුළුවන් මගේ පුතාලට දැන්. So I think now you know how to make a cup of plain tea and a cup of milk tea. I'm very happy that my little girls and boys in grade 3, especially my boys, I think now you also can make a cup of tea on your own. Wasn't it beautiful? I think you all enjoyed it. Okay. So now we have made a tasty cup of tea. ඔන්න පුතේ දැන් අපි රස තේ එකක් හැදුවානේ. ඔන්න දැන් අපි යනවා මගේ පුතාලා දුවලා තේ හදන්නත් ඉගෙන ගත්තා. We know how to make a cup of tea. We know what the things that we want to make a cup of tea. So we know all that. So we have completed learning about how to make a cup of tea. Now we have to go to our workbook. We have learned the song. We went to our pupils' book. Then we listened to the song. We made the tea. Now let's move on and do our workbook activities. Come, now you have to turn to this page. Right, workbook activity. Fill in the blanks and sing. Fill in the blanks and you have to sing. Okay, now when you look at the little song over here, you can remember the song that you listen. අපි අහපු සින්දුව මගේ දුවලා පුතාලට මතකයිනේ. Now we have to fill the blanks. Okay, we have a blank over here, then we have another blank on the other side, but I will help you to do it. First of all, we are going to take a look at our song now. We have to fill this. We have to complete the words of the song. Can you see? Blank, put the blank on. So it's going to be very easy. First, we will look at the song, we will read it, and then we will come back and fill our blanks. Polly, put the kettle on. Polly, put the kettle on. Polly, put the kettle on. Now we have 3 times. The same sentence we have for 3 times. එකම sentence එක අපිට 3 පාරක් තියෙනවා නේද පුතේ? Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. We'll all have tea. Then we come to the next one. Suki, take it off again. Now that also we have 3 times. Suki, take it off again. Suki, take it off again. Suki, take it off again. They've all gone away. They've all gone away. They've කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? They have කියන එක. They have all gone away. They have all gone away. Now we will go back to our workbook and we will start filling the blanks. Okay? Fill in the blanks and you have to sing the song. Right.
Now put the blank on. Who is going to put the, that's right, kettle. Put the kettle on. එහෙම නේද පුතේ අපේ song එකේ තිබුණේ. කාටද කිව්වේ අපි put the kettle on කියලා? Look at the song. Polly. Polly is the one who has to put the kettle on. We have to fill the blank using the word Polly and we have to use the word kettle. Now look at the word Polly. How do we spell the word Polly? P-O-L-L-Y. Polly. Now what can you say about the word Polly? Polly starts with a capital letter. A capital P letter. නේද පුතේ? Capital P අකුරක් තමයි Polly කියනකොට අපිට තියෙන්නේ. Why do we write Polly with a capital letter? Because it is a name. It's a name of a girl. ගැහැණු ළමයෙක්ගේ නමක්නේ Polly කියලා කියන්නේ. So you have to write with a capital letter. I think you can remember when we did our first lessons in grade 3. I told you when we write a name that we have to start with a capital letter. So how do we write the word Polly? කොහොමද අපි ලියලා තියෙන්නේ පුතේ? Polly කියන්න කොහොමද අපි spellings ලියන්නේ? P-O-L-L-Y. Polly. P-O-L-L-Y. So now we will fill the first blank. Polly. You have to write here P-O-L-L-Y. Polly, put the blank on. Now what is Polly going to put on? Polly puts the kettle. Can you see? Polly puts the kettle on. Kettle කියලා කිව්වේ මොකද්ද පුතේ? කේතලය. Kettle. K-E-T-T-L-E. Kettle. K-E-T-T-L-E. So now we are going to fill the blank. Polly puts the kettle. Now when we write the word kettle, we don't write with a capital letter. We write with a simple letter. K-E-T-T-L-E, kettle. Polly puts the kettle on. So now we have completed the first line. So second line and third line, we have to write the same thing. That is how our song went. Polly put the kettle on. Again, you must write. Polly put the kettle on. 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 Here we have written it 3 times. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. We'll all have blank. What are we going to have? Here, Polly put the kettle on. We wrote for 3 times. Can you see? We'll all have what? We are going to have tea. Very good. Okay, right. So, Polly put the kettle on. We'll all have tea. How do you write the word tea? T-E-A. Tea. Polly put the kettle on. We'll all have tea. So we have completed the first verse of the song. Now we are going to take a look at the second verse of the song. Blank, take it off again. There you go. You can remember the name, right? Blank, take it off again. Blank, take it off again. Blank, take it off again. They've all gone away. Now we have to write the name of that girl. What is the name of that girl? Now first we wrote the name of Polly. Then we are asking Suki. Take it off again. Suki. S-U-K-E-Y.
S-U-K-E-Y. Can you see? Now even here when we write the word Suki, we have to start with a capital letter because Suki is a name. Suki, take it off again. Suki, take it off again. They've all gone away. So now we will fill our blank by writing the word Suki. You have to start with a capital S. Suki. S-U-K-E-Y. That's how we write Suki. Suki, take it off again. Suki, take it off again. Suki, take it off again. Once more we have to write Suki, take it off again. They've all gone away. Okay, now I want you to stand up and sing this beautiful song. We have completed, we have filled the blanks, and now it's time for you to sing the song. Polly, put the kettle on. Polly, put the kettle on. Polly, put the kettle on. We'll all have tea. Suki, take it off again. Suki, take it off again. Suki, take it off again. They've all gone away. Right? Okay, so fill in the blanks and sing. So we have now completed our workbook activity. අපි දැන් song එකේ blanks fill කරලා ඔන්න අපි song එක complete කරලා ඉවරයි. We have another little part to do in your workbook activity, as a workbook activity in your workbook. Before moving on to that, I would like to take you to another beautiful picture. Now we have learnt about our beautiful song, and now we have made some tea. And when we were making the tea, I told you that we need a tea set. නේද පුතේ අපි තේ හදනකොට අපි තේ කොහොමද අපි සර්ව් කරන්නේ? We serve tea in a tea cup and a saucer. අපි තේ බොනකොට තේ හදලා අපි කාට හරි දෙනකොට අපි tea set එකක් ගැන කතා කරා. Now I'm going to take you to another beautiful picture where it shows you a tea set. We will go and see what it is all about. Come. Right. Now in your workbook, you have a little activity to do like this. You have to decorate the teapot. Now, before we decorate our teapot, we will come here and I want you to take a look at this tea set. This is called a tea set. ඔන්න පුතේ tea set එකක්. අපි තේ හදනකොට තේ අපි කාට හරි දෙනකොට තේ අපි සර්ව් කරනකොට නේද අපි තේ එකක් දෙනකොට අපි tea set එකක් පාවිච්චි කරනවා. So I want you to learn the little parts that we have in a tea set. ඔන්න පුතේ මේකට තමයි අපි tea set එකක් කියලා කියන්නේ. This is the tea set. It is not only the cup and the saucer. දැන් මගේ පුතාලා තේ එකක් අපි දෙනකොට පුතේ අපිට තේ බොන කෝප්පේ පීරිසියයි විතරක් නෙවෙයි ටී සෙට් එකක තියෙන්නේ. හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ටී සෙට් එකක කොටස් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට ටී සෙට් එකේ තියෙන ඒ කොටස් ටික තමයි ඔන්න මේ විදිහට දුවලා පුතාලට පෙන්නලා තියෙන්නේ. So these are the little parts in a tea set. Now can you see? These are the cups and the saucers. කෝප්ප පීරිසි කියලා අපි කියනවා. කෝප්ප සහ පීරිසි. Cups and saucers. These are the cups. These are the saucers. අපි තේ එකක් බොනකොට පුතේ පීරිසියක තියලා අපි කෝප්පේ අල්ලලානේ තේ බොන්නේ. So we have to have a cup and we have to have a saucer. ඒ පුංචි පීරිසියට අපි කියන්නේ saucer එකක් කියලා. Sauce එහෙම නෙමෙයි අපි කන sauce නෙවෙයි පුතේ. This is a cup. කෝප්පෙට අපි කියනවා cup එක කියලා. මෙන්න මේකට කියනවා අපි saucer එක. මේ තියෙන්නේ cup එක. මෙන්න මේක තමයි cup එක. මෙන්න මේක තමයි saucer එක. පීරිසියට අපි කියන්නේ saucer එක කියලා. Then
we have the big teapot. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දැක්කනේ අපි තේ හදනකොට අපිට තේ පෝච්චියක් ඕනේ නේද? අපි තේ පෝච්චිය කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා teapot කියලා. තේ පෝච්චිය අපි තේ කොළ දාලා උණු වතුර දාලා මෙන්න මේ teapot එකේ තමයි අපි තේ එක හදාගන්නේ. Here is the teapot. Then we have another 2 little containers. They are like this. මෙන්න පුතේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි භාජන දෙකක් තියෙනවා අපේ ටී සෙට් එකේ. අපි මෙන්න මේ පුංචි මූඩියක් තියෙන මෙන්න මේ භාජනයේට. The little container with a lid. Lid එකක් පුංචි මූඩියක්. We call this a sugar pot. අපි ඒකට තමයි පුතේ සීනි දාන්නේ. Now most of you when you make tea at home අපි දැන් පුතේ ගෙදරදී කාට හරි තේ එකක් දෙනකොට අම්මා මොකද්ද කරන්නේ? Your mother will go to the kitchen and she will make the tea. She will put the milk and the sugar. She will put the tea leaves as I showed you. She will make the whole tea. අපි මුළු තේ එකම හදාගෙන තමයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. But the correct way to serve a cup of tea is to have the milk, the sugar and the tea separately. නේද පුතේ අපි කතා කරුවේ අපි දැන් plain tea එක වෙනම තියෙනවා, කිරි ටික වෙනම තියෙනවා, සීනි වෙනම තියෙනවා. එතකොට අපිට කැමති විදියට තේ එක හදා ගන්න පුළුවන්. Now each one will want to have different amounts of sugar. සමහරු හුඟක් පැණි රසට කැමති, සමහරු පැණි රසට කැමති නෑ. So if we make the tea, we will always make the tea according to the way that we like. නේද පුතේ? අපි වෙන කාට හරි තේ හදනකොටත් හදන්නේ අපි ආස විදියටනේ. අපි ආස විදියට සීනි ප්‍රමාණයක් දාලා, අපි සීනි ගොඩක් කන්න ආසයි නම් අපි සීනි වැඩියෙන් දාලා තේ හදනවා. So but sometimes that person whom you are serving the tea will not want to have a lot of sugar. So when we serve a cup of tea, it's better to serve it on a tea set. We can use the tea set. We can have the tea inside the teapot separately. Then we can bring the sugar. අපි සීනි ටික මෙන්න මේ pot එකට දානවා. We call it the sugar pot. Then whatever the amount of sugar that person will want to have, he or she can have the sugar. අපි එතකොට තේ සීනි දදා ඉන්න ඕනේ නෑ. අපි මෙන්න මේ විදියට plain tea එක දානවා අපි tea pot එකට. සීනි දානවා මේ පුංචි container එකට. Then we have another little container over here. It's like a little jug. පුංචි jug එකක් වගේ මෙන්න මෙහෙම උල් වෙච්ච කටක් තියෙනවා ඒකට. We call this the creamer. The creamer කිරි දාන භාජනය. Now, when we give a person a cup of tea, we have to use liquid milk. දැන් පුතේ අපි කිරි පිටි විදිහට මේකට දාගෙන ඉන්නේ නෑ. අපි කිරි විදිහට හදලා තමයි මෙන්න මේකට දාගෙන එන්නේ. කිරි විදිහට liquid එකක් විදිහට දියර කිරි විදිහට දැන් අපිට fresh milk තියෙනවා. We have fresh milk, or else you can dissolve your milk powder in hot water and you can have the milk in the cream. So you have to bring all those things together nicely on a tray, and then you can serve the person whom you want to serve a cup of tea. So these are the parts that you have in the tea set. We have the cups and the saucers, we have the teapot, then we have the sugar pot, and then we have the creamer. So we can use all this and serve a cup of tea in a very pleasant way, in a very neat and nice way, so that that person who is going to have the cup of tea will have a happy heart to have a cup of tea. So this is what we call a tea set. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා tea set එකක තියෙන්න ඕන පුංචි පුංචි දේවලුත් ඉගෙන ගත්තා. Now we are going to move on to our workbook activity. As I told you, we are going to decorate the teapot. Now this is in your workbook. දුවලා පුතාලාගේ workbook activity එක දැන් අපි tea time ගැනනේ කතා කරේ. Our lesson was all about it's tea time. We made a cup of tea. Now, as I told you, we have a teapot here and you are going to decorate your teapot. That is what is given in your workbook. මගේ දුවලා පුතාලා මෙන්න මේ teapot එක decorate කරන්න ඕනේ. Decorate. What is the meaning of the word decorate?
දුවලා පුතාලා ලස්සනට මෙන්න මේ teapot එක සරසන්න ඕනේ. ලස්සනට ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. So you can have so many ideas. You can use various types of things to decorate your teapot. I'm going to show you a few ideas on how you can decorate your teapot. Now this picture is in your book. දුවලා පුතාලගේ පොතේනේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ teapot එක. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලා teapot එක මේ teapot එක තමයි දුවලා පුතාලා decorate කරන්න ඕනේ පොතේ. And at the same time you can take a little teapot and you can decorate it in the ideas that I'm going to give you. පුංචි තේ පෝච්චියක් අරගෙන මගේ දුවලා පුතාලට මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට decorate කරන්න පුළුවන්. Now let's go and see some different ways. I will give you some different ideas on how to decorate your teapot like this. Come, let's have a look at that. Right, here we have ideas to decorate your teapot. Ideas to decorate your teapot. Now, can you see? You can take your clay box out. දුවලා පුතාලා clay පාවිච්චි කරනවා නේද? පුංචි clay packet එකක් ලස්සන පාට clay තියෙනවා. You can maybe nicely make some beautiful flowers, and maybe you can have some beautiful decorations made out of clay, and you can decorate your teapot. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලට clay වලින් හදපු මල් කොළ පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදියට teapot එකක් decorate කරන්න පුළුවන්. Then you can maybe have some flowers put inside your teapot. දුවලා පුතාලට පුළුවන් මල් ටිකක් කඩලා teapot එකකට දාලා ලස්සනට decorate කරන්න. But then you can't put tea inside, but when you organize your table, when you lay your table for tea, maybe you can decorate your teapot like this. And at the same time, can you see? You can have with your clay, you can even have some butterflies, and you can have the flowers and all that, and you can make it into a beautiful teapot like this. Even you can make a cake like a teapot, and you can enjoy with your cup of tea. So that is another idea. Now this looks like a cake, but you can do it as I showed you here. You can do it with clay. Then at the same time you can do some creative, colorful activities on paper. You can do a beautiful you can maybe color, and you can draw some flowers, use your beautiful color pencils, your watercolors, you have your colors to color it. And this is another beautiful idea. Maybe you can use a ribbon and you can decorate your teapot. You can keep all those decorations on the table when you have your cup of tea, when you enjoy your tea. And this is another little handwork that you can do. It is just like a teapot. You can make it. You can use a little bit of cardboard. You can be creative and you can have your little teapot made out of cardboard. These are little ideas for you. Here can you see? Then at the same time, we can make a teapot and a teacup and a saucer using paper plates, using bristlepboard, cardboard, and using little ribbons, and you can be so creative. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට හුඟක් අදහස් තියෙනවා මේ පුංචි දේවල් කරනකොට නේද පුතේ? පුංචි කොළ කෑලි, පුංචි bristlepboard කෑලි, පොඩි ribbon කෑලි ඒවා අරගෙන මගේ දුවලා පුතාලට මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. So you can be very creative. You can do your workbook activity like this, and you can decorate your teapot in any way that you like. So I have given you ideas. Now you can draw on this, or you can color, you can use your chalk, you can use your color pencils, you can maybe paste little sequins, little beads, little ribbon pieces, and you can decorate. නේද පුතේ? පුතාලා දුවලට පුංචි ribbon කෑලි, එතකොට පුංචි පබලු, පොඩි beads, පොඩි sequins වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට මේ pot එක decorate කරන්න පුළුවන්. So now having all this done, we have come to the end of our lesson. We have concluded, completed, we learnt a new song. We listened to the beautiful song. We completed the blanks, right? Now you know Polly put the kettle on, how to sing that, and we enjoyed our tea time.
It's tea time was our lesson name. So we have completed our workbook activities, and you know how to make a cup of tea, and we know the parts of a tea set, right? So you can maybe even tell your mother, you can teach your sisters and brothers as well. What a wonderful lesson it was. So now I'm going to go and bring my lesson number 5, part 2. We are going to have a tea party. That's going to be so exciting. So until I see you again, bye-bye.